Yeah, it's another very interesting time tumekutana tena. My name is Dr.Mlelwa. I am very excited to be with you here in a new update of cytology topic. Kwa hiyo update vipindi vyetu au tunatengeneza update ya vipindi vyetu, and this is the new update of cytology sessions. Ni mada ya kwanza ya advanced biology, which will give you foundation ya vitu vyote utakavyokuwa na discuss au utakavyokuwa na visoma katika form 5 biology na even form 6 biology. So katika new update hii tutajaribu kuwa tuna discuss in more detail na tutakuwa tuna solve more questions in order to enable students to understand more and more, na pia hata notes tutakazokuwa tunatumia zitakuwa ni new update ambayo zitakuwa zina modifications ukilinganisha na zile notes za mwanzo. So you can see, unaweza kuona jinsi ambavyo hizo notes zipo. Cytology, hizo notes zipo. Chapter 1. So the first part of this topic is the history of the cell. But before discussing regarding the history of the cell, kwanza wengi wenu mmetoka O level, and sometimes kuta mtu O level labda mwingine ya kumaliza topic ya kufanya nini. So most of people wanakuwa wana worry, wanakuwa na hofu. Itakuwaje mimi sikumaliza topic na vitu kama hivyo, na wengine wanakuwa na maswali mengi kwa bwana, itakuwaje, what if kama sikumaliza topic, je, can I handle advanced level na vitu kama hivyo. Usiingia advanced level kwa hofu ambazo watu wanakuwa wanakuambia bwana advanced level there is 1 2 3. Usiingie advanced level kwa hofu hiyo. So ingia ukiwa na uelewa, and sometimes there are people kweli walishinda kupata A kwenye advanced biology, and because of that reason wanapelekea kutengeneza hofu hata kwa wengine. You cannot get A in your advanced biology and things like that 1 2 3, but sio kweli. Kila kitu kinakuwa kinawezekana isipokuwa ni mwalimu uliyempata. Mimi kwa uzoefu wangu ambao nilifanikiwa kupata A ya advanced biology, na kuwa najua ni vitu gani vya muhimu vya kuvizingatia katika hiyo advanced biology ili uweze kupata A. Advanced biology sio somo gumu, isipokuwa walimu wengi ambao wanakuwa wanalifundisha kuna mambo mengi wanakuwa na skip. Kwa hiyo mwalimu akishakuwa na skip mambo mengi, at the end of the day tunakuwa tumefika eneo ambalo mwanafunzi anakuwa anashindwa kuelewa vizuri mada, anashindwa kuelewa vizuri topic kwa sababu ya style ya ufundishaji wa mwalimu ambayo alikuwa na skip vitu vingi. Kwa hiyo hautakiwi kuingia advanced level na hofu, hautakiwi kuingia na mentality ya kuamini kwamba vitu ni vigumu. No, unatakiwa kuingia na mentality ya kwamba vitu ni vyepesi, vinawezekana. Vile ambavyo mimi niliweza kwa mwanafunzi wa pili kitaifa, na hatimaye kuniona hivi nafundisha, naandika books, nafanya nini, it is possible kwa kila mmoja. So mimi niko hapa kuweza kutimiza dream zako wewe. Wale ambao mna dream kuwa doctor of medicine, una dream kuwa pharmacist, more especially wale ambao mna dream kozi mbalimbali za afya. Uwezo kusoma afya bila kusoma biology, more especially wanafunzi kama wa PCB. There is a variety of courses ambazo anaweza kasoma huku advanced, anaweza kasoma chuoni. Kwa hiyo niseme na wakaribisha sana. But in the first part kabisa ambao tutakuwa naisoma cytology kwenye hii topic hapa tunasoma kuhusu cell structure. Biochemistry iko peke yake. So hapa tunasoma cell structure peke yake. Tunasoma regarding the cell, and then tutaangalia the internal organelles of the cell and their adaptations, their structure and their adaptations. Ndicho kitu ambacho tutakuwa tunakiangalia katika hii topic yetu ya cytology kulingana na syllabus zetu za Tanzania zilivyo. It's true sometime kwa hata kwa syllabus zetu utakuta tuna topic moja ya cytology, ambayo hii topic ya cytology inakwenda biochemistry, ina biochemistry momo ndani, lakini kufundisha kwa style hiyo kuna challenge kadha wa kadha, zikiwemo topic ya biochemistry nayo ni ndefu. Kwa hiyo ukisema ufundishe kama topic moja, utakuta hii topic utakiwa uiweke pesa kubwa ambayo wenda wanafunzi wanaweza wakashindwa kuinunua in an easy way. So
I am warmly welcoming you in this discussion, and I'm sure kwamba you'll be interested with the discussion in this topic, you'll understand and you'll be able to answer a lot of questions. Kwa hiyo hichi kilikuwa ni kipindi cha utangulizi ambacho kiujumla kinataka kutengeneza foundation. Cytology ni kama topic ya form 1, cell structure tulivyokuwa naisoma. Hata huku kuna utofauti kwa sababu vitu ni vingi. So we are learning a lot of things, but more of the things they are similar. Vinakuwa vinakaribiana sana. Kwa hiyo ndo mada ya kwanza, lakini pia I can give you some brief explanation regarding form 5 biology. Kwa ambao mnaweza mkawa you don't know even anything regarding form 5 biology. Form 5 biology it consists of sometime mwingine anaweza kusema either 7 au 8 kulingana na yeye mwenyewe ambavyo ameelewa. Kwa nini nakwambia ni 7 au 8? Kuna baadhi ya walimu ambao huwa wanachukua cytology na biochemistry kama separate topics, na kuna baadhi ya walimu huwa wanachukua kama cytology na biochemistry kama ni single topic. Syllabus yenyewe imeweka kama topic moja, however kwenye mtihani utakuta swali la biochemistry linajitegemea na la cytology linajitegemea. Sometimes they can combine, ukapewa swali moja, but if you are competent in all topics there is no problem. Lakini pia kuna baadhi ya walimu wana combine principle of classification and comparative studies of different groups of living organisms. There are some of teachers who combine and they regard it as one topic, na baadhi ya walimu hawa combine. Kwa tukishakuwa tumefika eneo hilo, manake tutakuwa tuna different teachers ambao wana classify au wanaweka hizo topic kwenye makundi mbalimbali. Lakini we have cytology, we have biochemistry, we have principles of classification, we have comparative studies of different groups of living organisms, then we have coordination, we have nutrition, we have gaseous exchange and respiration, and we have homeostasis and excretion. So cytology nasoma kuhusu cell na organelle zake, adaptation hizo organelle kwa undani, so kama tulivyosoma form 1, so kuna soma kwa undani. Biochemistry tunasoma regarding the chemistry of the cell, yani ndani ya cell kuna kemikali mbalimbali including carbohydrate, protein, carbohydrate zile zote, monosaccharide, disaccharide, polysaccharide, then protein ambazo tunakuwa nazo primary, secondary, tertiary protein. Toka hapo kwenye biochemistry pia tunasoma kuhusu lipids. Tunasoma kwa sababu tunaanza na carbohydrate, tunaenda lipid, tunaenda protein. Protein tunasoma kuhusu enzymes, tukitoka enzymes tunaenda kusoma kuhusu mambo ya enzyme cofactor na nini, hayo mambo yote tunamalizia na ATP pamoja na water katika biochemistry, na final tunasoma food test. Kwa hiyo ndo biochemistry, tunasoma chemicals mbalimbali zilizoko ndani ya cell, that is biochemistry. Toka hapo tuna principles of classification ambao tunasoma mambo ya what is classification, types of classification, is natural, artificial, phylogenic, phonetic classification, types of taxonomy, mambo ya taxonomic hierarchy na mambo ya dichotomous key. Dichotomous key ndo concept ambayo imeongezeka kwa advance kwa topic ya principles of classification. Lakini tukitoka hapo tutaenda kusoma comparative studies of different groups of living organisms, ambayo unasoma classification yote ile ya level, ila unasoma kwa ndani. So from viruses, then we are moving to Monella, which are bacteria. Tuna move to Protoctista, kingdom Protoctista, then tuna move kwenda kwenye kingdom Fungi, tuna move kwenda kwenye kingdom Plantae, and finally kingdom Animalia. Hiyo ni comparative studies of different groups of living organisms. Tukimaliza hapo tuna move tunaenda kwenye coordination. Coordination mwanzo kabisa tunaanza na zile concept za mwanzo, neurons na nini, nervous system, neurons. Baada hapo tunaenda kwenye nerve impulse, the concept of nerve impulse, the way it. Kwanza nerve impulse yenyewe ni nini? Ni umeme una propagate vipi ndani ya neuron, the propagation of nerve impulse in an axon or in a neuron, mambo ya formation of nerve impulse, yani formation of action potential tuna discuss hapo kwenye coordination. Tukimaliza hapo tuta move to discuss kuhusu synapse, the synapse. Tukimaliza synapse, yani the way the nerve impulse inapita kupita kwenye synapse, basi una move tunaenda ku discuss concept of receptor. Receptor nasoma kuhusu jicho na sikio kwa advanced level. Tukimaliza kusoma jicho na sikio tuna move kwenda kwenye endocrine system, tunasoma functions of different glands and their hormones they secrete. Baada kumaliza endocrine system tuna move tunaenda kusoma kuhusu, tukimaliza endocrine system tuna move tunaenda kusoma
tuna move, tukimaliza endocrine system tuna move tunaenda kusoma kuhusu coordination in the plants. I'm sorry ni stuck hapo, kuna vitu fulani iko na memory ratiba fulani kwamba okay, leo siku gani. Anyway, lakini nimerudi now I'm okay. Sasa baada ya hapo tukimaliza kusoma coordination in plant tuna move kwa topic nyingine ambayo ni nutrition. Coordination in plant kule kuna mambo mengi, kuna mambo ya phytohormones and their commercial importance. Tunatumiaje zile phytohormones in different fields of normal life or of daily life. Baada ya hapo tukimaliza hayo mambo ya coordination in plant tuna move kwenda nutrition. Nutrition tunaanza na autotrophic nutrition, ambao autotrophic nutrition huku tunasoma the mechanism of photosynthesis kwa undani. Mambo ya photosystem, light reaction na dark reaction of photosynthesis tunasoma kwa undani. Mambo ya Calvin cycle and Hatch-Slack pathway, the complants, mambo ya complant, clostasin acid metabolism, mambo ya complant C3 and C4 plants tunasoma. Baada ya hapo tukimaliza hiyo nutrition in plants tunamalizia na factors affecting photosynthesis, tunaenda kwenye nutrition in animals. Nutrition in animals tunasoma kwanza the generalized structure of the gut, the way misuli muscle they are arranged in the gut, kuanzia kwenye esophagus hata kwenye other intestines. Kwa hiyo generalized structure of the gut tunasoma pale. Toka hapo tunaenda kusoma digestion inayotokea in every part of the gut. Soma digestion in the stomach, digestion in the mouth, in the stomach, small intestine, large intestine. Tunasoma absorption of the end products, and then finally tunamalizia with the disorders and diseases of the digestive system ambazo mtu anaweza kazipata, mambo ya PUD, peptic ulcer disease, vidonda vya tumbo, vina mambo kama hayo tunasoma a little bit, flatulence, kujamba. Kwa hiyo mambo kama hayo tunasoma kwenye topic ya nutrition. Lakini baada ya hapo tuna move enda kwenye mada inayofuatia ambayo ni gaseous exchange and respiration. Tukianza na gaseous exchange, kwanza tutasoma kuhusu respiratory surfaces ambazo ni the lungs and alveoli. Tutasoma alveoli as itself, tutasoma adaptations of the alveoli, nini kinafanya alveoli iwe inafaa kuwa kama surface gaseous exchange. Lakini baada ya hapo tutasoma kuhusu transport of respiratory gases katika blood, yani transport of oxygen and transport of carbon dioxide gases, na kuelezea hayo kwa undani because I don't have notes to show you here. So when I will be digging deeper into those topics, you will be seeing what I'm explaining about. So katika gaseous exchange tutakuwa nasoma kwanza kuhusu transport of gases, transport of oxygen, transport of carbon dioxide na vitu kama hivyo. Na baada ya hapo tutaenda kwenye adaptation of organisms ku survive kwenye different environment, including the mountain dwellers, wale ambao wanaishi kwenye milima au wale deep drive, yani deep sema wanaita watu wanaoogelea, deep divers, wanaoogelea kwenye bahari au kwenye vina vya chini vya maji. Wale wanakuwa na adaptation gani? Deep divers. And then kuna adaptation ya mammalian feeders, kwamba yeye anapataje oxygen, sio damu, anapataje oxygen kutoka kwa parents, that the adaptation of mammalian feeders. Kwa hiyo baada ya hapo tukimaliza hapo soma hizo mambo ya fetal hemoglobin, mambo ya myoglobin, the way graphs za myoglobin na hemoglobin zinavyotofautiana, na hayo adaptation yote. Kuna mambo ya the Bohr effect inaitwa, mambo ya Bohr effect katika transportation ya blood, mambo ya oxygen hemoglobin dissociation curve au curves zinazoonyesha oxygen hemoglobin affinity and what are the factors affecting the oxygen hemoglobin binding affinity kwa undani sana tutasoma. Lakini baada ya hapo tutamove kwenda kwenye respiration, ambapo respiration tutakuwa tunazungumzia the way ile food iliyokuwa absorbed from the stomach inakuwa broken down in order to release energy in the human system. Kwa hiyo ndio topic ya respiration tutakachokwenda kusoma. Tutaanzia mambo ya respiration. Actually tutasoma kwanza the basic structure of mitochondria and its adaptation ambayo tulishaisoma hata kwenye cytology. Baada hapo tunaenda kusoma kuhusu mambo ya respiration of carbohydrate. Tunasoma glycolysis, it is 10 steps and its enzymes where glycolysis can be whether it can be speeded up or it can be slowed down. Ni wapi ambapo tunaweza control glycolysis katika mechanism yake. Nasoma hiyo glycolysis. Baada ya kusoma glycolysis
Tunasoma kuna mambo mengi hapo. Kuna mambo ya Krebs cycle, mechanism yake na reaction zake, electron transport pathway, mechanism yake. Toka hapo tutaenda kwenye fatty acid metabolism, yani tunaita alternative respiratory substrate, ambazo tunasoma kuhusu fat na kuhusu proteins. They are called the alternative respiratory substrates. Lakini baada ya hapo tuta move kwenda kumalizia factors affecting respiration na vitu kama hivyo ambavyo vinakuwa katika hiyo topic ya gaseous exchange and respiration. Then later the final topic katika form 5 biology ni topic ya homeostasis and excretion. Actually wengine wanaweza kaita homeostasis, excretion and osmoregulation. Lakini osmoregulation nayo ni moja kati ya type ya homeostasis, kwa sababu homeostasis is the maintenance of constants of internal environment of an organism. Kwa hiyo tunavyo maintain constants of internal environment of an organism, that is homeostasis. Na tukizungumzia osmoregulation, tuna maintain constants of ions and water, yani water isizidi wala ions zisizidi. Ndio maana ya osmoregulation. We regulate the osmotic pressure of body fluids. Na hiyo osmotic pressure inakuwa affected by both ions and water. It depends whether maji yamezidi au ions zimezidi. Chochote kikizidi hapo kinaweza kika change osmotic pressure, whether it can become higher or it can become lower. For example, if ions zime increase kuliko kiwango kilichotakiwa, osmotic pressure of body fluid itakuwa inafanyaje? Inaongezeka. Na huyu binadamu anaweza kupata different effects. Sasa tunachozungumzia hapa nini? Kwamba katika hii topic kwanza tuta discuss kipande cha homeostasis ambacho tutasoma kuhusu body temperature regulation kwa undani sana. Tutasoma zile mechanism, response to hot environment, response to cold environment. Tutasoma kwa undani sana, tutazichambua kwa undani sana. Baada hapo tutaangalia the role of hypothalamus kama heat center, au tunaita ni kama ni thermoreceptor center of the body or thermoreceptor center of the brain. The role of anterior and posterior hypothalamus, the way anterior hypothalamus inaweza katoa different reaction and even posterior hypothalamus inaweza katoa different reaction on the body temperature. Baada ya hapo tunaenda kuangalia mambo ya, tukimaliza hypothalamus tutaenda kuangalia mambo ya adaptation to different environment, whether to a cold environment and a hot environment. Kuna different adaptations, and most of them they are actually anatomical adaptation to cold and a hot environment, because adaptations they usually develop in a longer time as compared to physiological mechanisms of body temperature regulation or regulation of any mechanism in the body. Lakini baada ya hapo tukimaliza body temperature regulation tukaidiscuss vizuri, tuna move tutaenda kudiscuss kuhusu excretion. Excretion kwanza tuta discuss concept of excretion, tuta discuss concept of excretory products, kwamba there are some of organism which excrete ammonia, there are some of organism which excrete urea, and other organism excrete uric acid. What are the factors why some organism excrete ammonia, and why those organisms which excrete ammonia they don't excrete uric acid? What are the reasons? What are the foundations which cause these variations? Vitu kama vyote tutakuwa tunavidiscuss katika kipengele hichi cha excretory products. Lakini baada ya hapo tutaenda kuangalia excretion in mammals, tutaisoma kidney, tutaangalia nephron, the structure of nephron kwa undani zaidi, every part of the nephron with its adaptation to the function it performs. From there we'll move to the mechanism of urine formation, the way tunaweza kutengeneza urine na different things ambazo zinakuweko pale katika urine formation, yani kuanzia ultrafiltration, selective reabsorption, and even finally ultrafiltration, selective reabsorption, and finally secretion. Hizo zote mechanisms ziko zinaangaliwa. Tukimaliza hapo tukasoma hapo vizuri, basi tunaondoka kwenye excretion, tuna move kwenda kipande cha osmoregulation. Osmoregulation kwanza tutasoma osmoregulation in malign erythema branches. Malign erythema branches ni wale organism ambao wanakuwa naishi kwenye maji ya chumvi. They have their special mechanism of osmoregulation which is mostly asked in the exams. Tutasoma hiyo, and then after that tutaenda kusoma kuhusu a mechanism of osmoregulation in mammals. So in mammals tutakuwa tuna discuss more, actually tutakuwa na discuss many things, lakini moja kati ya kipengele ambacho ni cha muhimu sana is the loop of Henle, the counter current multiplier. One among the question which is mostly asked, the loop of Henle, the counter current multiplier. Lakini pia to discuss the
part of the role of hormones in osmoregulation. We discussed the role of ADH, the role of calcitonin, the role of other hormones which regulate sodium level in blood. Yani tunaita ile renin, angiotensin, aldosterone system. Renin, which is produced by the kidney cells or the nephron cells, and then the aldosterone secreted by the adrenal gland, and then angiotensin secreted by the liver. Hivi vyote vina kazi gani? Renin inaenda kustimulate production ya aldosterone, aldosterone inaenda kustimulate production ya angiotensin, lakini pia hiyo angiotensin yenyewe ina kazi yake ambazo ina stimulate. Hata aldosterone kazi yake tu sio kustimulate production of angiotensin, it has a lot of functions. So that is the basics of form 5 biology and the way it is. Katika hizo topic kuna topics za paper 1 na kuna topics za paper 2 which I would like you to know. Kwamba katika form 5 biology kuanzia cytology ni topic ya paper 1, biochemistry ni topic ya paper 1, principle of classification ni topic ya paper 1. Toka hapo comparative ni topic ya paper 2. Comparative ambayo sasa ndio tunasoma different groups, topic ya paper 2. Lakini toka hapo ukimaliza comparative tutaenda coordination ni paper 1, nutrition ni paper 1, gaseous exchange and respiration ni paper 1, alafu excretion, homeostasis and excretion ni paper 2. Kwa nini I give you the foundation of topics ambazo za paper 1 na za paper 2 which you need to understand. The difference between paper 1 and paper 2 ni kwamba paper 1 huwa inakuwa ina a lot of questions which are short answer. So paper 1 ni kama inakuwa ina marks za kuokoteza. Unatakiwa ukoteze ndo upate mpaka 100. Paper 2 huwa inakuwa ina maswali machache actually. Paper 2 inakuwa na maswali machache ambayo maswali machache unajibu kila swali max 20. So paper 2 inakuwa na maswali mangapi? 6, unajibu matano. Maswali 6 unajibu matano. Katika haya maswali matano kila swali upate max ngapi? 20. Kwa hiyo lazima umeiva vizuri. Paper 2 sio topic ambayo sio paper 2 ambayo unaiendea tu wewe umejisikia tu kwenda kusolve paper unaenda. Paper 2 tunaenda tukiwa tumeiva. Kwa hiyo I put more emphasis on understanding both topics. Topics za paper 1 zenyewe unatakiwa unaelewa kila kipengele. Topics za paper 2 unatakiwa unaelewa kila kipengele, lakini difference ni kwamba topic ya paper 2 ikitoka kipengele unachokijua, hiyo unaweza ukapata hata 18 ya 20 kwenye hilo swali. Lakini topic ya paper 1 yani yenyewe kupata max mpaka zifike 100 ni kazi. Si kana kwamba haiwezekani, inawezekana. Ndio maana mimi hapa ni mwanafunzi wa pili kitaifa kwenye mtihani wangu wa advanced biology mwaka 2018. So even for you it's possible. Nimekupa brief maelezo ya, of course wengine mmetoka so wengine mmetoka what up mmetoka O level, so you don't know the difference between paper 1 na paper 2 nini. Paper 1 na paper 2 huko advanced practical ni paper 3. So advanced practical sio paper 2 ni paper 3. So paper 1 na paper 2 zote ni theory. Paper 3 ndio practical. Paper 1 na paper 2 zote tunafanya darasani, paper 3 ndio tunafanya lab. Lakini hizo topic kama nilivyokuelezea, you need to have a concentration in some topics kwa sababu ya umuhimu wake. Okay, anyway, mimi niwaache. Let I wish you nice studies. And for those who will purchase this topic, we shall meet in the coming session. Ilikuwa tu ni just an overview. I can't call even this as session 1. It's actually overview of cytology topic and overview of advanced biology. I am sure you have learned something. Don't forget whether to comment or to say anything. Kwamba what have you learned and what are you expecting, let's say, to learn from these discussions which we'll be making. Thank you and later wish you nice studies. I hope I will meet with you another time when we'll be discussing various concepts kuhusu biology. I am sure kwamba tutakutana wakati mwingine. You can get my contacts and then you can contact me for any case. Kama una mtoto wako, let's say unaweza kaa mwanae pia anasoma ila anasoma tu shule hakuna walimu na vitu kama hivyo,
and things like that. There are some of parents, they ask me. So don't forget to consult me, or don't hesitate to consult me in any case. Thank you, and later.